मोठी आता मी अनाउन्समेंट म्हणण्यापेक्षा खूप मोठे एक आमचं चालू आहे. नॉर्मली सगळीकडे एकच प्रकारची इडली मिळते. आता 18 मार्चपासून एंटायरली सगळ्या नादब्रह्मच्या आउटलेटमध्ये 10 प्रकारची इडली आम्ही घेऊन येतो. आणि त्याच्या तुम्ही कधी ऐकली नसेल आणि कधी तुम्ही खाल्ली नसेल आणि आय थिंक कधी बघितली नसेल. एवढं मोठं इनोव्हेशन एक मागच्या 2 वर्षापासून आमचं चालू होतं. त्याच्यावरती एंटायरली आत्ता प्लॅन झाला आहे आणि ते खाल्ल्याच्या नंतर नक्कीच म्हणजे कमिन्स कॉलेजचे जेवढे काही स्टुडंट असतील आणि सगळ्या एवढ्या भागातले असतील किंवा एंटायरली ज्या ज्या ठिकाणी आज नादब्रह्म आहे सगळ्यांनाच त्याच्यामध्ये इडलीचे व्हॅरियंट्स पण मिळतील. आणि इडली सोबतच आम्ही नवीन 2 चटणी पण आता लॉन्च करतोय. तर त्याच्यामध्ये नक्की सगळ्या लातूरकरांना आणि सगळ्या पुणेकरांना मिळेल. येस, सो आता उद्या सकाळपासून सगळे नादब्रह्ममध्ये ब्रेकफास्ट. येस, सो सुष्मिता मॅम, देर वॉज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द कॉलेज स्टुडंट्स कि nowadays Gen Z especially is using NFTs to sell their art. So what is your view on that and how is it going to scale? Is it going to scale or is it, you know, just a fad? Okay, so I'm a software engineer and my specialization is in blockchain. So I used to teach blockchain development at IIT Madras back in 2021. So I think I can do a little bit justice with NFT and then linking it up with Indian art and craft. Of course, when we are working with the Indian artisans, it's very difficult to even have WhatsApp-led conversation with them. Because we work with 1,000 artisans across India, which come from a very remote of remotest parts, and giving them such solution like okay, can you sell on the NFT marketplace or something, that's like a parallel world which is out of scope. But eventually we can make these artisans ready for it, but not as of now. What I feel more is we can digitize the paintings art form. जब हम handicraft कहते हैं तो उसमें काफ़ी सारे सब categories like something that I am wearing, this is applique work of Rajasthan, this is handloom category under handicrafts. Then there are paintings, then there are sculptures in Indian handicrafts itself. So I feel the painting category can be easily digitized into NFT marketplaces, through which even artisans can earn a better amount, because then it would be released into global marketplace. And to be very honest, Indians don't value Indian handicrafts itself, but there is a lot of acceptance and the wow factor in the global market, and that's why this export happens a lot rather. But paintings has a scope in NFT. That's to answer that. But another thing is, couple of things we experiment with our artisans also with respect to tech. So for example, there is this very beautiful handicraft called kawad or kawad bhi kehte hai usse, of Rajasthan. So it's basically a storyteller box. Like imagine a box of this size which would have multiple doors. So like it would have multiple openings. Like it would unfold, this is the first unfold, then this would be the second unfold. So as you open every single door, a part of story unveils. So for example, if I'm getting married, I can have my love story on that particular kawad, like how did I met the groom or something of that sort. Or entrepreneurs over here can have their own journey or company milestones as well. So this is a storyteller box. And pehle ispe there were no TVs or mobile for entertainment. सो ऐसे अलग अलग कवाद या कावड्स बनाते थे जहाँ पे रामायण या कृष्ण जी के स्टोरीज रहते थे. एंड देन इन सच अ कम्युनिटी दे यूज्ड टू नरेट. सो एक आर्ट फॉर्म में 3 आर्टिजनल कम्युनिटीज आर इन्वॉल्व: द पेंटर, द सुतार
who does the carpentry, and then the narrator. So these three. So isme what we try to do is having 3D printed hinges mold so that the movement is very like earlier it was of wood, so it gets stuck. So having a smooth 3D printed mold is helping us. And another thing is अभी ये कावड़ के सेशंस कहीं पर भी नहीं होते जहाँ पे नरेशंस होगा. So can we have something into AR space जहाँ पे this coward can have the opening of the doors and then the story visualizations as well. This was one thing. Another, we experimented with Tholu Pomalata, which is art form from Andhra Pradesh. So they use goat leather traditionally, and even I am trying to practice sustainability and being mindful with that. So why not even let artisans try to adapt to it? So now we have done that with vegetable leather as well. So artisans are adaptive to the tech side of it. Just the thing is we need to slowly try to work with them, and there is a lot of field work that is involved, but the end product is really beautiful. So yes, that answers, I guess. Thank you, ma'am. I think that cleared up all our potential artists' doubts. Yes, so for Rohan sir, we'd like to ask, do you think government policies in India are helping startups, or is there a long way to go? So I guess we both were discussing the similar things. I guess he would answer it better. Okay. I didn't say it on record. I guess he, Sure, go ahead. okay, I'll just keep it very simple. I guess we came up with a very simple conclusion while we were discussing that try to not be dependent upon government policies. They are in place, they're beautifully structured, everything is great on paper. When you read on the website, you feel that the startup scheme is going to help me make my startup. I would not comment it's good, it's bad, or that's a different discussion, but I would say that try to structure your business in such a way that your business, any of the section of your business is not dependent on any approvals that are going to be, that you're going to get from some government body. I'm saying some government body, I'm not saying in general startup schemes I'm talking about. Anybody. It can be your, let's say for example, there's a body for art and craft also, right? There's a body for export, there's a body for masales also. There's body for everything, and each body has some budgets given that they can deploy for the development of startups or help the potential startups. But whenever we work with any businesses who are into something that is coming close to where government approvals are going to be needed, we tend to keep our hands away from it because it's very simple. They burn, and I am going to give a very classic example of this. So I had been approached in 2021 from a education university for the similar project, like it was related to startups and helping startups grow and all of that. That they were waiting for an approval from some education ministry, and last month that co-founder called me. The name of the startup is LEU. So he called me and he said, Ron, we are all through, we are getting started. I said, we are stocked in 2021, what were you doing for so long? He said, I waited till 24, I waited in India. Mid of 2024, I went to Dubai, and December 24, my startup university has launched. In 6 months, he launched that university in Dubai, and he was struggling for more than I guess how many years? 3.5 years in India. So he told me a lot more stories there, but then he said, I can't be dependent. And now the universities of India who he had approached at that point of time are behind him. कि नहीं आप लेके आओ, हम करेंगे, कुछ करेंगे, and all of that. He said, I can't rely on you guys because I know for my startup was not, I failed. He was struggling in his personal life because of all of these approvals also.
because funds atak jate hain, there was a lot of tech development that had happened, a lot many things that were happening. So yeah, it's like try to be independent of everything. That's it. So I have a story to add here. Of course, I'm not demoralizing here, but so in our industry, there is this new concept called retrofitting. I think mechanical students, or do you all know the concept of retrofitting, where they are trying to replace ICE engines with battery. Okay, now the government body in the pre-owned two-wheeler in the automobile industry is called ARAI. Okay, which is in Pune. Now, one of the biggest challenges in our industry, pre-owned retrofitting, one is the RTO and second is the ARAI. Now, ARAI body, what it does, any single time a new vehicle is launched, they have to go through our ARAI and they have to get that vehicle approved. And the deposit, for example, for one is 30 lakh rupees for just one model. Not even a variation, just a model with one single variant. For example, Honda Activa 5G. So 5G is going to require one entire independent ARAI passing. So similarly, now there are a lot of startups who come to us who have come up with this concept where they are trying to replace the ICE engines with the battery, making it EV. Now they've created the model, and I at least know in the last 1 year 10 startups who've approached us to collaborate. But my simple single question was, okay, you've built the model, you have to go through the ARI to get that one model passed. So someone had replaced Honda Activa 5G and just created a retrofitted model of that. Now for that, it has taken them, they're still stuck for the last 2.5, 3 years to get that passed. Now I personally do not know what are the challenges, if there is any. Of course there are a lot of political challenges, but also it requires a lot of funding. Now these startups, they're trying to innovate, but because if it was Hero or if it was Ola or if it was some big brand name, it is very much possible to get this passed because of money, because of contacts, because of relations. But if it's a small startup who's just starting up, who doesn't have a big backup like this, to get an approval like this is going to be very challenging. Okay, they have amazing concepts. So of course a lot of them come to us, they ask us what are they supposed to do. Simply, it's fortunate that they have to either join hands with an OEM and or some big player who's already established, who's gone through this process, and who then will get approved, and that's when. So once the approval happens, then it goes to the RTO. Now every RTO in every city, like MH12 is an RTO, MH14 is an RTO, is an independent body. I don't want to speak too much on record about it, but there are a lot of challenges, which is the reason why, one of the biggest reasons why the pre-owned industry is also not getting organized is because of this government authority which is not willing to. Of course, Nitin Gadkari, so he has implemented a lot of plans, but the time that it comes on the ground to actually it getting implemented, the standardization is a very big challenge, which is also one of the reasons why startups like us are not being able to scale to more than one city or more than beyond one state. One biggest reason is one of the RTO issues. It is going to come. Either you become a very big brand with probably a very big market share, which can actually influence such decisions, like how Ola is doing, how Zomato did for IPO, etc. Right? They change the norms. Okay, but when you're starting up anything, that does not mean that you don't stop innovating. You keep innovating. But if you want to start up, you start something small, which is not, like he said, dependent on government authorities or their approvals. You start with something where you can at least start gaining early traction, and then as a part of your R&D, you can start innovating. Like, this is what something we want to do. We want to become like a dealer ecosystem, so that we become, for example, that's a vision. We become that influential that we can actually influence in policies like this, so that retrofitting comes in, a lot of innovation in this sector comes in. So that, but it takes time. It is happening. Nonetheless, of course, there is innovation happening. People are becoming, at least in India, entrepreneurship now is seen as a very positive thing versus say 10, 15 years ago or maybe 20 years ago, when anybody would say, आज मैं business शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ, तुम पागल हो क्या, इतना बड़ा risk नहीं ले सकते. I mean, pretty sure you guys face that. Okay, but today, luckily, entrepreneurship, I mean, 5 years ago, there was not a very big e-cell, but today here we have, see,
it's happening. The change is happening. It will take some time, but anyone who enters now, in the next 5 to 7 or 10 years, is going to be at a very good scale. So there is a wave. I would personally suggest आप पढ़ाई भी करो, job भी करो. If you know there are financial this thing, complete, but at the same time do something along with that, anything in the startup space, or you know start innovating, start building, because अगर आप innovation के इस wave में नहीं घुसे, आप बहुत पीछे रह जाओगे. So do everything. A lot of people who don't even want to be entrepreneurs, that's perfectly okay, but don't stop innovating. Keep going at it. You have to be a part of this wave, otherwise you will be old news. As simple as that. Yeah. Yeah, so words of motivation. कि अगले 5-7 साल में if you try to become a startup founder, there are chances that you might hit it. Oh, big. you will. Very high chances. India is it's one of the fastest growing economies in the world. In fact, people are coming back to invest here, to grow here. We have resources, we have people, we have technology, we have a support system. Even if you're a failed entrepreneur, you have a very big supporting system here. Ki even if you listen to these stories, you'll be like, okay, you know what, I want to get back up and I want to do something better. So it's the best time to enter this ecosystem. That's what I feel. Right. Thank you so much, ma'am. And now for a very interesting and fun segment, rapid fire round. Is everyone excited for rapid fire? We have some very controversial questions. 5 questions for each panelist. This is not startup got latent, right? नहीं सर फिर ई-सेल बंद हो जाएगा ना. No, we're not as जेल में किसे लाना पड़ेगा? that is not happening. At least as a little bit of Cummins alumni influence is there, this ESL is going to grow. Thank you so much, ma'am. Okay, so first 5 questions are for Krishikesh sir. मुझे जेल में भेजने का plan है. Sir, आपका humor बहुत सही है. I think everyone here is relating. Yes. So, okay, just one word answers. Idea or execution? What matters most? Execution. Big investment or 10,000 paying customers? Big investment. Okay. Product quality or speed to market? What is more Speed to important? market. Go fast, break things. Okay. Hustle culture or work-life balance? Wow. Okay. 80 hours. And customer feedback or gut instinct? Customer feedback. Customer, but Yes, sir. Yes. no, so Steve Jobs used to say customer doesn't know anything. I mean, they didn't know. So, Right. Okay. Thank you so much, sir. Yes, a big round of applause. Okay, sir. So for Krishna sir, we have focus on one product ki diversify karna. What is more important? One product. One product. Okay. Skills or mindset? काय important? डायव्हर्सिफाय भी किया है. Yes. So one product first and diversify later. Okay. Skills or mindset? What is more important in an entrepreneur? माइंडसेट. स्किल तो आ जाएंगे, पहले माइंडसेट तो होना चाहिए. Same. First mover advantage की learning from other people's mistake is better. स्वतः चुका करणं की दुसऱ्यांच्या चुकातनं शिकणं? दुसऱ्याच्या चुकामुळे. सर पण तुम्ही सगळ्यांनी एवढे रॉक बॉटम शेअर केले. शिकलो नाही ना. लोकल मार्केटवर फोकस असला पाहिजे की ग्लोबल मार्केटवर? ग्लोबल. ग्लोबल मार्केटवर. Yes. ओके. आणि टेक्नॉलॉजीवर फोकस असला पाहिजे की कस्टमर एक्सपिरियन्सवर? टेक्नॉलॉजी. राईट. Oh, okay. Yes. Thank you sir for being candid. Very controversial answers. I think audience ने जो expect किया था वो sir ने answers नहीं दिए. Yes. पहले सुन रहे थे ऑडियंस क्या बोल रही है. Yes. So for ma'am, passion or profitability? Profitability. Okay. Passion
works only when money comes. So bootstrapping or VC funding? Bootstrapping. I'll stay by that. Okay. Sorry. Okay. कुत्ता वैसे नहीं है. Innovation or iteration? What is your strategy? Iterative innovation, I would say. Like innovate and then if that's working, then keep iterating. Unnecessary. हाँ. कुछ तो नया नया करके don't keep. Yeah. Okay. And do you take a salary or reinvest everything that you have? No, salary, pay yourself. But pay yourself. But I agree. Even Khyati said that very upfront. Initial years, I didn't used to, and I used to reinvest. But I won't say that it was a mistake. It happens initially, but then respect your talent, skills, and whatsoever, and pay yourself. And again, the same question that we asked: product quality or speed to market? What is important? So in my case, it is product quality and then getting it to market. So yeah. Awesome, ma'am. Cheers for ma'am. Hello. Yeah. No, I think a lot of your rapid fire questions are situational. It depends on what stage of a journey you are in. Right. So the same question at an early stage will be very different from someone who has achieved scale like him. Correct. So Correct. it is very situational. Yeah. That is why, according to each person, we have curated some questions. Yes. Yes, ma'am. And now it's your turn. Okay. So building a team or going solo? Building a team. Okay. Building a lifestyle business or aiming for a unicorn? Unicorn. Whoa. Okay. Again, outsourcing or building everything in-house? Middle. It's a combination. Okay. And again, focus on revenue or user growth? Revenue. Okay. Money, money, money. Just when it was 7-10 years ago, when startup funding was easier than it is today, you could get money on concept. It's no longer like that today. If you don't have revenue, if you don't have profitability, VCs, investors, private investors, no one's going to look at you. So focus on making revenue. Of course, acquire customers, but you need early revenue as well. But I beg to differ, Yes. Of course. Not because of that. Because I think in terms of funding, right, there's a promise that you are giving of future. Past is cooked. Present is. But the future is going to be very bright, and that's what you're showing. So even today, you can raise, but the bar is very high. I mean, I will actually give you a counter. It depends on the industry. If you're in deep tech or Web3, Correct, maybe correct. you will, because you Yeah. come from someone in deep tech or maybe in a technological solution. So yes, innovation and funding on that is easier versus someone who is in an actual, for example, pre-owned industry or retail industry or MSMEs or anyone who's working on that front. You will need revenue because today, deep tech startups are the new cool. VCs want to look at that, but there are other businesses which are also solving the problem. It becomes very difficult to raise funds in that. So Yeah, we need revenue to sustain. if you are doing e-commerce or if you are doing restaurants or even mechanical or anything in that space, for sure, like where you can show, right, there are benchmarks of revenue, definitely. But if you are doing uncharted territories, right, then in those cases, like even in the US, and India is not the right place for anyway funding, right? So our economy is 5 trillion. US is, any finance club, kitna economy is? US economy, finance club. नहीं है. Random guesses, any guesses? उधर NVIDIA एक कंपनी है, उसका ही वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन के आसपास, which is equal to India's entire economy. But it's a paper valuation. What I'm saying is,
So when you want to raise funds, so probably US is a good market. तो वो भी एक देख लो. And secondly, revenue वगैरह is important if you are doing business in India, if you have a scalable business that type. But if you are doing something very unknown, even in EV research or something like that, right? Something R&D types, then maybe you can show some dreams and then raise money. But that's the art of storytelling you have to master. I hope my English is not serious. No, I So think it's live. lesser than 1% now. It's like how it was 10 years ago, it was probably 30-40%, but it's lesser than 1%. So that's what I personally have experienced. Okay, so now, lastly for Rohan sir, we have our questions. Scaling quickly or growing sustainably? Growing sustainably any day. Okay. Hire for experience or hire for potential? Hire for experience. Okay. Again, focus on local markets or going global? See, the space I come from, for that I always vouch for go local first. Okay. And then think of global, because India में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो with your product or whatever you are selling, other markets are very difficult to tap. Let's say for example food market in India, we are building a lot of businesses in India related to food, jewelry, a diamond. We are selling lab grown diamonds in India, like online we are doing that. If you take your product and these products outside India, there are a lot of norms that you need to fulfill. So it gets difficult, it gets expensive. So first test it out in local, build a brand, and then go outside. Okay. And learning from books or learning by doing? Learning by doing. Books तो बहुत पढ़े, कुछ हुआ नहीं अभी तक. But I can write thesis on failures and past success and all of that. Everyone can write, in fact, in their own way, of course. But yeah, I learn by doing things any day. So but you pursued an MBA, right? Doesn't matter, trust me. Okay. And focusing on one big goal or small multiple wins? I believe in small multiple wins. They any which ways contribute to a bigger goal. Great. Yes, so a big cheer for our panelists. And thank you for being spontaneous. Thank you for saying yes in the first place for coming here. This is our first year that we are hosting a startup showcase, and we're hosting such a diverse panel discussion. So thank you for that. Can we take a few questions? Yes. Yeah. So audience, yes. एक second. Can we pass a mic? ओरड. हॅलो चालू हो. तर पहिले सरांशी बोलायचं लाईक तुमची आणि माझी स्टोरी बेसिकली सेमच चालली आहे. मी पण मालेगावचा आहे, नाशिकचा आहे. मी पण PCMच केलं होतं सायन्समध्ये. मी BMCC मध्ये करतोय. BBA करतोय. तर तसंच आता मला वाटतंय की ड्रॉपआउट घ्यावा लागेल. Playbook, bro. Just follow the steps. आता तुम्ही ज्या पॉइंटला स्टॉप व्हाल तिथून मी स्टार्ट करतो. मला सरांना पण विचारायचंय. हो, हिंदी में बात करू या फिर मराठी में? कसं पण? ओके. हां, तर लाईक मला पण स्ट्रॅटेजी मेकिंग अँड कन्सल्टिंग मध्ये इंटरेस्ट आहे. मी विचार करतो मॅनेजमेंट कन्सल्टिंगचा. पण मग तुम्ही काय करिअर गाईड कराल मला ते करण्यासाठी? सबसे डुप्लीकेट आदमी है ये. को पूछ रहा है ड्रॉप आउट हो रहा है. उधर तक जाते जाते पूछ रहा है कंसल्टिंग में जाना करियर गाइड. यू आर कंफ्यूज राइट नाउ. व्हाट इज इट? सर उनके हॉल में शायद कंप्यूटर नहीं है. सर विदाउट एज्युकेशन पण मी एक्सपिरियन्स घेत करू शकतो. So, career guidance ला I would say की pursue, there is a course जो इंडिया मध्ये very few colleges have. It's not expensive, but it's great. It's called as specialization in business strategy. Pursue that. That's a good course to have. Parallelly, see, in India, हम लोग बोलते हैं, like we say, अपन म्हणतो कि age is just a number.
But trust me, I've faced so many challenges because of the age. But today also, whenever I go to SPJN to teach something or especially the business strategy course, age देख के they first say कि are you student or are you a professor? So that's the question. And consulting job in India is today जब तक तुम्हारे बाल if your hair is not grey, you can't become a consultant. This is someone who had told me. I've of course broken that and shifted it to something else now. But try to pursue that. Try to learn more about management. And the best consulting I feel is that I have learned my consulting. My 9-10 hours of the day are just doing working on solutions for the business, right? And they don't have any relation to the education that I have taken. It has just come out of experience. So it's better that you join a struggling startup, right? You will learn a lot over there. Sir, can I join yours? I'm not struggling. I'm not struggling right now, unfortunately. Sir, can I have an internship for you? Sure, we can talk about that. How, sir? How to do it? Just meet me around here. How should I approach? मिठाई है उधर Is it a plant seed? planted seed है. You can speak with सर Chinmay. BMCC से कहाँ है? No, sir. My friend invited me. No, definitely you can speak with Chinmay and get my number. Okay, thank you, sir. Yes. I would like to say that everyone has their own quality, but because of my friend Mugdha, I got this opportunity here to experience this. I would like to tell that what I learned from you five. First, from sir, I love your approach, the way you approach things. Humanity from other sir. Second one, ma'am, your confidence. It was fabulous. Body language of Khyati ma'am, and the strategic mindset of your sir. I have one question to sir you. Because whenever we came up with the ideas, we keep analyze it, we overanalyze it. Expect some who work on that, we end up with nothing. So when you get to know about like this is the one particular thing or this is the one particular idea, and now you should work on this. So I'll teach you a very simple thing. मैं professor जाके है बीच में. So there's a very beautiful concept, and that we you use it for small scale business, large scale businesses. We do it day in day out. Even for our businesses, we keep doing this. So it's called as test, operate, test policy, right? TOTE, TOTE. So it's basically whenever you have created a micro solution, don't think about the solution as a whole. Think about a micro solution for a particular given problem. Give a timeline to it, right? Put it out in the execution mode. जब तक execute नहीं करोगे, you'll not get to know if this works or not. Okay? Take a feedback, right? That is where the operations part come in, right? You actually operate that strategy for some time, but give a deadline to it. कि इतने time तक ही करेंगे, करते ही नहीं रहोगे, right? Whatever feedback you learn from it, you again put it into testing mode. Okay, what has worked, what has not worked, and all of that. And once you're confident that okay, this is something is working fine, इसमें 10% भी chance positive दिख रहा है, use that, leverage that 10% to achieve your other percentages and gradually grow from there. And once you are sure of it, just execute the strategy flat out, and then it's like a rolling ball. कि एक बार वो निकल गया तो निकल गया. Okay sir, thank you. I got my answer. I would also like to join as an intern. Sure. Send a resume. Yeah, sure ma'am. Right now. So mail ID. Okay, we'll have 1 or 2 questions at the max now. We are running out of time. Oh, yes, sir. हाय सर, आपण भेटलेलो एका इव्हेंटमध्ये, तुम्हाला आठवत नसेल. मेरा भी कैफ़े स्टार्टिंग हो, मैंने भी स्टार्टअप किया था. सेम स्टोरी मेरी भी. मेरा एजुकेशन वहीं को आया था. बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है मेरा. हमारा खुद का मेडिकल कॉलेज है, और हमारा एक होटल भी हमने फ्रेंचाइज मॉडल लिया था, क्रेजी दीदी करके, सियागढ़ रोड पे जो है वो हमारे बड़े भाई थे. तो मेरा सवाल आपसे यही था कि अभी मैंने खुद का चालू किया है, मेरे को
आपको पता होगा की मतलब तुम्हाला माहिती असेल की ज्यावेळेस आपण हॉटेल रन करतो एका पॉईंटला ते स्टार्टिंगला चांगलं चालतं, एक ड्रॉप डाऊन येतो, परत एक हाईप येतो, मग आपण कुठेतरी नवीन नवीन शोधात फिरत असतो, परत तो ड्रॉप डाऊन येतो. तर ड्रॉप डाऊन नंतर आता मला कुठेतरी कॉन्स्टंट लेवलला मी लागलेलो आहे. पण प्रॉब्लेम काय होतोय, मला तो पीक नाही भेटत आहे. मग मी कुठं कमी पडतोय किंवा मी काय करायला हवं. तर स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर आहे त्याच्यासाठी. कंटिन्युअसली याच्यामध्ये इनोव्हेशन्स, नवीन आपण काय घेऊन येतोय किंवा काय मिस आउट करतोय किंवा अदर कॉम्पिटिटर्स काय करतात, राईट, सेम मेनूज असेल किंवा सेम त्या गोष्टी असेल, मग तुम्हाला टार्गेट एक्झॅक्टली फ्रँचायझी वाढवायचे आहेत की एक्झिस्टिंग बिझनेस डेव्हलप करायचा आहे, तो क्लिअर असला पाहिजे. आणि पुढच्या 3 महिन्यासाठी 6 महिन्यासाठी तुमचा गोल प्री प्लॅन झाला पाहिजे आणि त्याच्यानुसार मार्केटिंग ॲज अ डिजिटल मार्केटिंग आणि ऑफलाईन मीडिया त्याच्यावरती वर्क करायला पाहिजे असं मला वाटतं. ती जर केलं तर मी आता सध्या दुसरा आउटलेट चालू करायच्या ह्याच्यात आहे. ॲक्च्युली माझं स्पॉट बघितलं आहे, मी सगळं बघितलं आहे. तुम्ही आमच्या कॅफेला जरी आलात, आम्ही USP भरपूर आहेत आमच्याकडे. सनसेट पॉईंट आहे, सिंहगड फोर्ट क्लिअर दिसतो, शांतता आहे, मेन रोड खाली असल्यामुळे रोड टच जागा आहे. आता जागा आमची स्वतःची सगळे. प्रॉब्लेम काय होतं, मला तो पीक पॉईंट जो भेटत नाही. तुम्ही जे म्हणले की हे केल्यानंतर होईल, आता म्हणजे ऑन माईक मी बोलतोय, माझं कॅफे रात्रीचं चालू असतं. रात्री पुण्यात माहिती असेल तुम्हाला कसं आहे काय, तर मी थोडं मॅनेज वगैरे करून माझ्या आणि मी करतच असल्यामुळे तुम्हाला माहिती असेल मराठी लोक आपली प्रॉपर, सो मी थोडं माझं चालवतो. तर प्रॉब्लेम काय होतो, मला नाईटला चांगलं हे किंवा रिस्पॉन्स वगैरे चांगला आहे. प्रॉब्लेम हा होतो की मी मला जो टार्गेट ऑडियन्स पाहिजे तो भेटत नाही मला. मी 2 वर्ष झाले. मग तुम्ही असं करू शकता, एक जण आहेत त्यांचे 14 हॉटेल आहेत, ते फक्त रात्रीच चालवतात, तसं चालू शकतं. हा म्हणजे अशाही तुम्ही जे पद्धतीने- म्हणले आम्ही 14-15 तास द्यायला लागलो का आपल्या हॉटेल इंडस्ट्रीमध्ये. तुम्हाला चांगलं माहिती आहे हॉटेल इंडस्ट्री इज टू टफ. लोकांना वाटतं की हे बनवतात ते सेल करतात, पण एक रुपये आपल्याला त्यातून हे करायचा असतो. 10 रुपयाची इडली बनवायला आपण किती कॉस्टिंग काढली असेल, कुठं मटेरियल हे करायचं कुठं नाही. तर मी पण पूर्ण जेव्हा मी कॅफे चालू करत होतो, कॅफे चालू करताना सुद्धा मी ॲक्च्युली तुम्ही कॅफेत आले तर बघताल मी आउट ऑफ वेस्ट सगळं बनवले. जे ट्रेज असतात त्याच्यावर सिटिंग्स बनवलेत, मी त्याच्यात पैसे वाचवले. जे आपले पार्टिशन्स आहेत त्याला मी भुसा प्लाय म्हणून भेटतो, जे आपल्याला 8x4ची शीट साध्या प्लायची 1280ला भेटते, ती मी मार्केटमध्ये फिरून 230 रुपयांनी एक शीट आणलेली. मी एवढं मार्केट फिरलो. जर तुम्हाला याच्यामध्ये जर एक्सपान्शन करायचं असेल तर आधी ब्रँड बिल्डिंग करावं लागेल, ब्रँडवरती वर्किंग करावं लागेल पहिली गोष्ट. आणि ती बिल्ड झाल्याच्या नंतर ऑटोमॅटिकली फ्रँचायझी डेव्हलप होतील, इन्क्वायरी जनरेट होतील. ठीक आहे, थँक्यू. आणि सर मला तुम्हाला सांगायचं होतं, तुम्ही म्हणले जे वनदेवीच्या समोर जे हे होतं ते आमचंच होतं. तुमचं जे होतं मला चांगलं आठवतं. कोवर्किंग स्पेस होता. हो, सेकंड फ्लोअरला होतं ना, आय गेस सेकंड फ्लोअर का फर्स्ट फ्लोअरला होतं. थर्ड फ्लोअर. हां, आणि वनदेवी जे मंदिर आहे ते पण आम्ही सांभाळतो. माझ्या वडिलांकडे त्या सगळे हे. तुम्ही कधीतरी व्हिजिट करा आणि कॅफेला पण तुम्ही व्हिजिट करा. नंबर घेतो ना. 100% भेटू आपण. येस, थँक्यू. येस, थँक्यू. यामध्ये मला एकच बोलायचं आहे की आमच्या कॉलेज स्टुडंट्सच्या सर्कलमध्ये असं म्हणतात की जे बाहेरून लोक पुण्यात येतात, मग जर 2 पुण्यातले स्टुडंट्स बोलायला लागले तर त्यांच्या कुठे ना कुठेतरी ओळखी निघतातच. समहाव एव्हरीवन इन पुणे इज रिलेटेड समहाव विथ एव्हरीबडी. येस, सो एनी लास्ट क्वेश्चन्स दॅट यू लास्ट क्वेश्चन. So I want to ask you a question. If you're doing a job, you know you have a fixed income, you can manage your finances within that income. But when you are hustling, some of you might even not earn till your business is up to some level. So how you are managing your finances while you are hustling? सगळ्यांना इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ये बहुत सर्कमस्टेंशियल होता है, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, मेरे पर्सनल एंड एज पे भी बहुत डिपेंड करता है. अगर
आप जिस कॉलेज से बाहर निकले हो, एंड आई टच वुड कम फ्रॉम अ ब्लेस्ड फैमिली कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप अभी अर्न नहीं करोगे, इवन दो मेरे फ्रेंड्स सब अर्न कर रहे हैं, आप आपके बिजनेस पे करो. बट ऑल्सो बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली से भी आती हूँ, तो हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा हाई होती है वर्सेस समवन हु कम्स फ्रॉम अ सर्विस फैमिली फॉर एग्जांपल. उनके लिए बहुत डिपेंड करता है कि फर्स्टली क्या फैमिली सबसे पहले सपोर्टिव है या नहीं, सेकंड आपको क्या कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज है या नहीं. तो आई एम नॉट मैरिड, तो मेरे कोई डिपेंडेंसीज है नहीं टुडे. सो मैं जो भी कमाती हूँ मैं आज खुद पे खर्चा कर सकती हूँ, एंड आई लिव विद माई फैमिली, तो आई डोंट हैव रेंट, नथिंग, नन ऑफ दैट. वर्सेस समवन जो बाहर से आया है, जिसको अपना खुद का रेंट पे करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो उसको एक डिसीजन लेना पड़ता है. इन दैट केस दैट्स व्हाई आई पर्सनली ऑलवेज सजेस्ट, आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी आप करो, बट आप काम कर रहे हो, एंड इफ़ यू हैव फाइनेंशियल डिपेंडेंसीज, जैसे आपको रेंट है, अगर आपके सपोज फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, यू वर्क. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप नहीं कर पाओगे, अगर आपके रोजी रोटी के लिए या घर एक अच्छे घर में रहने के लिए अगर उतना कंफर्ट नहीं हुआ, आपका पैशन भी नहीं होगा, आपको वो जो करेज होता है वो भी नहीं आएगा. तो आपके जो बेसिक नेसेसिटीज़ होते हैं ना, फूड, आपका लाइफ, आपका जो शेल्टर, आप जहाँ रहते हो, वो अगर मैनेज हो गया तो आप कर सकते हो. तो हमेशा ये प्लान करना. एंड थर्ड कैटेगरी होता है कि समवन हु इज़ मैरिड, ओके, जिनके पास डिपेंडेंसीज होती है, और जिनका जो एक एज ग्रुप होता है, तो वो एज ग्रुप पे मैटर करता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे होता है. एंड सबसे एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर एनीबॉडी, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो या आप जॉब करना चाहते हो, पर्सनल फाइनेंस सीखना. ठीक है, आपके हर एज पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे एज पे फॉर एग्जांपल हम 70% आज सेव कर सकते हैं. ठीक है, बट जैसे ही आप 27 to 32 करोगे, आप 50% सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हो. जब आप 32 एंड अबव करते हो, फॉर एग्जांपल मैरिज आती है, तो ऑटोमेटिकली आपका 30 से 20% सेविंग पे आ जाता है. तो ये सारे डिसीजंस आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस, आपको आपकी फैमिली, ये सब परख के आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट बी नाइव कि सब छोड़ छाड़ के आज मैं स्टार्टअप कर लूँगा, मुझे ये नहीं पता मेरा खाने का पैसा कैसे होगा, एक्सेट्रा. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. Why I was discussing this in the conference room, that if you want to start off your startup, try to start it as early as possible. As you grow, your responsibilities are going to grow, right? And at that point of time is also great time. See, every entrepreneur has a great story. Whoever is starting at 25, 30, 20, 35, 40s, 50s, but the earlier the better, because you will fail early but you will learn faster, and you will learn to कि पैसा पहले कहाँ से बन रहा है. You will learn that, and then later you can get into too much of innovation, and then you can scale it up कि scale कैसे करना है, क्या करना है. But at least you reach up to a point very soon in an early age कि जहाँ पे आप minimum salary भी withdraw कर सकते हो, जो ऐसा ट्रीट करोगे इंटर्नशिप कर रहे हो आप आपके बिजनेस में. एट टाइम्स उतनी भी अगर स्टाइपेंड मिल जाए ना, स्टिल यू आर गुड टू गो. एंड जस्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी इसमें हो, मिनिमम 6 months का इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए. कुछ भी हो जाए, अपना मंथली खर्चा देखना, उसको इंटू 6 करना, और उतना अपने बैंक अकाउंट में या किसी भी फॉर्म में सेपरेटली रखना, उसे बिल्कुल टच करना नहीं है. बट एवरी ईयर उसे एनालाइज करना है. आपका लाइफस्टाइल जैसे बढ़ता है, वो इंटू 6 करके साइड में होना चाहिए. गॉड फॉरबिड, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज आते हैं जहाँ पैसा भी नहीं होता है. तो यू शुड मेक श्योर दैट एट एनी पॉइंट इन एंटरप्रेन्योरशिप ये 6 months का इमरजेंसी फंड आपके लिए होना चाहिए. Just a little differ that I have is, I was very clear that even I started out of my college after completing my software engineering in 2020. So as he said, starting early of course helped क्योंकि liabilities काफ़ी कम है. And I was very clear that I don't want my parents to now think that okay, now I need to pay for her monthly whatever expenses,
because even I was mindful about their age and they are starting their retirement life. So I didn't want to disturb that and be again a liability. So during my engineering, I was also in an autonomous college, VIT, Pune, and that did gave us a little edge of doing internships right from second year. So तभी तो कुछ खर्चे इतने नहीं रहते थे. So I had saved all of that stipend, small amount of stipend, and as she guided, that 6 months का एक runway खुद के लिए. Always be first selfish कि खुद का पहले plan करके रखो, because that is going to give you your mental peace to run wherever you want to run. So please plan for that and then jump in. Don't take it like a craze. Entrepreneurship or startup is not how glamorous that it is looking these days, or nor is it like crazy stuff. So do a proper planning first for yourself and then jump into this. So basically, personal finance is the takeaway. Thank you. Yes. So now we'll be closing the panel discussion. A huge round of applause to our panelists. Can I just say one line? Just to summarize, हमने बहुत struggles बताए, but every one of us is here after so many years of struggling in different stages because we love it. It is worth it. It is worth it. अगर आप 10 साल भी काम करोगे और 5 minutes के वो एक feeling आता है ना, that moment in that 5 minutes you know it is worth it. Right now I'm at my down, but today I'm still going because I know someday एक दिन आएगा when I know 2 minutes के लिए realize होगा, but today I know it's going to be worth it. And I think everybody over here agrees. It is worth it. If you can, go for it. I love my rock. एक शेवटची गोष्ट मी सांगू इच्छितो सगळ्यांना की ज्यांना व्यवसाय द्यायचा आहे त्यासाठी खूप चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे, राईट. ज्यांना ज्याच्यामध्ये पॅशन आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच तुम्ही बिझनेस ओपन करा. आणि आम्ही सगळे पॅनलिस्ट जे बसलेले आहेत नक्कीच तुम्हाला कुठे ना कुठे वेगवेगळ्या ठिकाणी नक्कीच हेल्प करू ह्या आजच्या सेशनच्या माध्यमातून. आणि दुसरी गोष्ट, लाईफ सिम्पल ठेवा, राईट. खूप मोठ्या गोष्टी ठेवू नका, राईट. चांगला फूड घ्या, आहार जो आहे डेलीचा, राईट, तो चांगला घ्या. तो काही घ्या, फ्रुट्स घ्या, राईट. नो म्हणजे फक्त इडली ऑब्विसली, पण त्याच्यासोबतच आता मार्केटमध्ये अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की त्याने आपलं हेल्थ खराब होतं आणि फूड हा सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे. आपण जर एखाद्या डॉक्टरकडे गेला आणि आजारी पडलं तर डॉक्टर आधी विचारतो की तुमच्या खाण्यात काय आलं आहे. दॅट इज फूड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि दुसरी गोष्ट जी आहे ती आपली सगळ्यांची झोप चांगली झाली पाहिजे. कमीत कमी 8 तास तरी माझं सजेशन असेल की झोप व्हायला पाहिजे. येस, मी 8 तास झोपतो. आणि येस, आणि तिसरी जी गोष्ट आहे सगळ्यात महत्त्वाची ती म्हणजे प्रत्येकाला जे आवडीनिवडी आहेत, राईट, ते जोपासा. प्रत्येक 2-3 महिन्याला जे आवडतंय आपल्याला, एखाद्या ठिकाणी फिरायला आवडते, एखाद्या ॲक्टिव्हिटीज करायला आवडते, तर नक्कीच ती करा. कारण की त्याच्याने एक सेल्फ जे म्हणतो ना कॉन्फिडन्स जो आहे तो डेव्हलप होतो. तर आणि त्यासाठी असं खूप काही मोठं नाही आहे. म्हणजे एखाद्या 1 डेसाठी जरी तुम्ही फिरायला गेले तरी 1000-2000 रुपयेमध्ये खूप छान प्लेसेस आहेत. म्हणजे ह्या 2-3 गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येकाने ह्या गोष्टी ठेवा. कारण की आम्ही स्ट्रगलिंग किंवा सगळ्या लाईफमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी करायचो, पण आत्ता प्रॉपरली म्हणजे शेड्यूलप्रमाणे सगळ्या गोष्टी होतात. पण तुम्ही आत्तापासूनच करायला शिका, म्हणजे ती गोष्ट तुमच्या लाईफसाठी आणि याच्यासाठी सगळ्यात जास्त महत्त्वाची असं मला वाटतं. थँक्यू. सगळ्यांनी खूप वेगळं वेगळं सांगितलं. मी जाधव श्रीकांत, स्पॉन्सर म्हणून महेश सहकारी बँकेचा जनरल मॅनेजर. तुम्ही सगळ्यांनी एंटरप्रेन्योर्स पण येत असताना बँकेला अजिबात विसरू नका. त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. हे तुमच्या समोर जी बॉटल आहे, ह्या बॉटलचा ओनर आणि मी दोघंही लक्ष्मी रोडला सायकलवर जात होतो. आणि हे आता ह्यांचं 2000 कोटीचा बिझनेस आहे आणि मी सर्व्हिस करतोय. फरक काय, तो व्यापारी आहे,
मी नोकरदार आहे. तुम्ही व्यापारी जर बनलात, व्यापारी बनण्यासाठी खूप करावं लागतं. आणि कधीही बँकेकडं अप्रोच होताना तुम्हाला जर फिनान्शियल नॉलेज आणि प्रेझेंटेशन माहीत नसेल तर अनेक इंजिनियर्स, अनेक एंटरप्रेनर्स मी बघितले फक्त फिनान्शियल प्लॅनिंग नसल्यामुळे कोलॅप्स झाले. तुम्ही तुमच्या याच्यातला थोडा तरी वेळ काढून किमान 6 महिने फिनान्शियल प्लॅनिंग करा आणि बँकेला पार्टनर समजा. कुठल्याही पार्टनरकडे जाऊ नका. आम्ही बँका 75% रक्कम आम्ही देतो, फक्त 25% तुम्हाला आणायचे. तुम्ही बँकेला पार्टनर म्हणून समजून जर ट्रीटमेंट दिली आणि तशीच ट्रीटमेंट केली तर उत्तम व्यावसायिक होऊ शकता. एक ज्वलंत उदाहरण सांगतो. एखादा मित्र, समजा तुम्ही पार्टनर म्हणून एखाद्या मित्राकडनं 1 कोटी घेतला तर त्याचं सारखं लक्ष असतं तुमच्याकडं की हा गाडी घेतोय का, हा BMW घेतोय का, सारखं लक्ष असतो. फिरायला जातो का, सरांनी सांगितलं फिरायला जा, तो फिरायला जातोय. इन्व्हेस्टर सारखं लक्ष ठेवतो. बँक असं कधीही लक्ष ठेवत नाही. बँक फिरायला गेले तर अभिनंदनाचं पत्र पाठवते, गुड. म्हणून तुम्ही बँकेच्यासाठी, हे फॅक्ट आहे. बँक गाडी सोडून मी तुम्हाला गंमत सांगतो, मी स्वतः रोज एकाच घर ताब्यात घेतो. रिकव्हरीचे माझी रिकव्हरीची 10 पुस्तकं आहेत. त्यामुळे सर्फेसी ऍक्ट वर जे जे रिकव्हरी होते ते पुस्तक माझंच वापरतं अख्खं बँकिंग सेक्टर. त्याचा विषय हे कधी होतं हे चुकू नका. लिमिटेड लायबिलिटी. एक ज्वलंत उदाहरण देतो. मार्केट यार्ड मधल्या एका किराणा दुकानदारचा मुलगा, ज्याच्या काउंटरचं 25 लाख रुपये सेल आहे, त्याच्या मुलाला 3,80,000 रुपयाची सिंपल बाईक घ्यायची होती. कुठलाही पिताजी 2 मिनिटात 3,80,000 दिला असते आणि बुलेट घेऊन ये म्हणून सांगितलं असतं. त्या वडिलांनी त्याला आमच्या बँकेत पाठवलं आणि फोन करून सांगितलं, माझा मुलगा तुमच्याकडे येईल, त्याला 3,80,000ची बाईक पाहिजे, 80,000 तो भरेल, 3 लाखाचं लोन द्या. अहो म्हटलं सर एवढं छोटं कशाला? म्हणजे जोपर्यंत त्याला कळणार नाही 3 लाखाला घ्यायला किती त्रास होतो, तोपर्यंत माझ्या 10 कोटीचं गांभीर्य त्याला कळणार नाही. म्हणून आपल्या घरातनं तुम्ही शिका. पहिल्यांदा फायनान्स प्लॅनिंग आणि पब्लिकचे पैसे वापरताना जर सिस्टमॅटिक वापरला तर उत्तम दर्जाचं होतं. म्हणून सांगितलं की खरं आम्ही जरा स्पॉन्सर म्हणून बोलवायची खूप रिक्वेस्ट केली, पण दुर्दैवानं ते आले नाहीत. ती जी बॉटलवरची मुलगी आहे तीच छोटी मुलगी आज हाच व्यवसाय सांभाळते. तर त्याच्यासाठी प्लॅनिंग आहे. याच बिझनेसला मी 5 लाखाच्या सँक्शन लेटरवर पण सही केली आणि सगळ्यात शेवटी 22 कोटीच्या सँक्शन लेटर मला सही करायला मिळाली. एवढा माणूस इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो आणि काम करू शकतो. पैसे इम्पॉर्टंट नाही, तुमचं प्लॅनिंग आणि फिनान्शियल प्लॅनिंग जर उत्तम असेल तर उत्तम व्यावसायिक होऊ शकता. थँक्यू. Thank you, sir. Now we will be wrapping up the valedictory session really quick. Request the panelists if you could stay for some time. तर मग प्लीज थांबा आमच्या स्टुडंटसाठी, आमच्या विनर्ससाठी. Yes, I would like you to take your seats now.